Yeah, very good afternoon. This is Dr. G. Prasad, and today's topic is the topic name is workplace hazards. That means what? Workplace hazards identification. Once you see the syllabus, and we have, I think, third or fourth topic, this one workplace hazards identification. That means what? Before going to discussing about these workplace identification, you must know some basic things. That means what? Hazardous. What is the meaning of hazardous? Hazardous is nothing but simply where we have to get the dangerous for the human things or the things or for anything. That means what? Hazard is nothing but a dangerous. Where you will get the dangerous things in a particular way, that is called hazardous. Now, understand the total heading. A workplace hazardous. That means when you are when you are working in a company, or when you are working in any sorry manufacturing company, we have to identify where you will get the hazardous situations, where you will get the dangerous surroundings. So that is called workplace hazardous. And today's topic is regarding about workplace hazardous. Yeah. A definition of hazardous. So basically, you must know the basic things in the particular way. What is the meaning of hazardous? Hazard is nothing but anything or the condition with the potential to cause the harm. Okay. Once again, I am going to repeat: anything or condition with the potential to cause the harm. Okay. That means if anything happened to particularly for the a thing or the substance or the person or the activity or anything, that means simply you can call anything is to injurious to. అంటే ఏదైనా తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక ప్రమాదం జరుగుతుంది ఒక మనిషికి కానీ ఒక వస్తువు కానీ లేదంటే ఒక జరిగే సిచ్యువేషన్ కానీ అలాంటి దాన్ని హాజార్డస్ అంటారు. ఓకే. యా, ఫస్ట్ పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, రిపీటింగ్: anything or the condition with the potential to cause the harm. Now we're going to second point. What is the meaning of potential? The potential of the substance or a person or activity or the process. There are four things: substance, person, activity or the process. ఈ నాలుగు చోట్ల ఎక్కడైతే డేంజరస్, ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరిగే సిచ్యువేషన్ ఉందో అలాంటి దాన్ని హజార్డస్ అంటారు. ఓకే. HAZARDS. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ హజార్డస్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. యా. అండ్ ఎనీథింగ్ మెటీరియల్ or substance or the mission. Wait a minute. Yeah. Anything material or the substance or the mission or the method, వర్క్ ప్లేస్ దట్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్. అంటే ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరిగే సిచ్యువేషన్ ఉందో అది ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఒక మనిషి అయి ఉండొచ్చు, ఒక మెటీరియల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక సబ్స్టాన్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఒక మిషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ఒక ప్రాసెస్ అయి ఉండొచ్చు. అలాంటి దాన్ని హజార్డస్ అంటారు. ఇప్పుడు టుడేస్ టాపిక్ ఏంటి మనకి? ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరిగే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరిగే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అలాంటి ప్లేసెస్ని మనం హజార్డస్ ప్లేసెస్ అంటాం. ఓకే. వన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్. ఎక్కడైతే ప్రమాదం జరిగే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అలాంటి ప్లేసెస్ని మనం హజార్డస్ అంటాం. వేర్ ద situations are going to be worst, where the situations are going to be dangerous, where the situations are going to be get you need a safety, that type of places is called hazardous. Okay. In that places, in that situations, what the uh, uh, what do you call that, situations are going to be hurt. That means what?
it may be substance, or it may be person, or it may be activity, or it may be process. Because maybe sometimes the fault by the substance, or maybe the fault by the person, or the fault may be activity, or the fault may be process. Because when you are entering into the industry, there are a chance to get different fault things from the different situations. Okay. Yeah. Categories of hazardous. That means while you are doing a situations, while you are doing a work in this industry, what the categories. Okay, we have different categories. Now regarding this slide, we have a safety category, we have a health category, and we have a environment category. Now we will go discuss each and every one thing. What is coming under safety categories? Anything or any condition that can cause physical injury, that is under safety category. And second one, health. Any infective agent or the substance or the situations or the condition that directly attacks the body tissues causing occupational illness. ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్, ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ వల్ల కానీ ఒక మనిషికి అక్కడ ఫిజికల్గా అంటే టిష్యూస్ అంటే గాయాలు అవ్వడం కానీ ప్రమాదం జరగడం కానీ అలాంటి దాని వల్ల జరిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే హెల్త్ కేటగిరీస్ అంటారు. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్, ఎన్విరాన్మెంట్. ఎనీ పొల్యూషన్ or waste including the noise or any form of quantity that impairs the quality of the working environment. అంటే జనరల్గా ఇలాంటివి చెప్పాలంటే తెలుగులో ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మేబీ డస్ట్ వల్ల, మేబీ స్మోక్ వల్ల, మేబీ గ్యాసెస్ వల్ల, ఆర్ మేబీ రేడియో యాక్టివిటీ వల్ల, ఇలాంటి వల్ల జరిగేదానివన్నీ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కేటగిరీస్. వీ హ్యావ్ ఏ 3 categories right now: safety, health, and the environment. Yeah. There are 2 main classes. So first one is natural and second one is man-made. Generally, in the industry, if anything happened in the particular situations, so that may be maybe natural, or maybe man-made things అంటారు కదా, అంటే మనిషి వల్ల జరిగే ప్రమాదాలు. ఓకే. సో వాట్స్ కమింగ్ అండర్ natural, this one, geological things. A threat of naturally occurring event that will have a negative effect on people. దట్ మీన్స్ వాట్, జనరల్గా న్యాచురల్గా జరిగేది ఏముంటుంది? ఫ్లడ్, వరదలు, లైట్నింగ్, మెరుపులు, వైల్డ్ ఫైర్స్, అగ్నిపర్వతాలు, ఎర్త్ క్వేక్, భూకంపాలు, కంపంపాలు, సాయిల్ ఎరోజన్ అంటే భూమి లోపల జరిగేటువంటిదండి. ఇలాంటివి ఇవన్నీ న్యాచురల్ కిందకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, మ్యాన్మేడ్ థింగ్స్. మ్యాన్మేడ్ థింగ్ సింప్లీ ఇట్స్ అ నెగ్లిజిబుల్, negligency, not negligible. Simply you can have a negligency with when you are while working, a man in the any particular process, he is not doing the particularly what he had to do the job, and he is neglecting the what he had to do the job. That is called man-made things. Okay. It involves the failures of human-made systems. Simply one particularly who is working on particular process, and who is particularly working a person, if he is not awareness about the process, maybe he will do the wrong things, or maybe sometimes he knows the sorry, sometimes he knows the process, but maybe due to the situations and surroundings, it may be what do you call that? Maybe wrong things. So that is called man-made, natural and man-made. Okay. Yeah. And other classes of hazards, maybe a technology. It may be a chance to get a
because of right now, nowadays all the industries have a what do you call that? It's automatic machines, automated. Everything, every process is automated. Maybe sometimes maybe programming problem, or maybe programming error, like that. A hazard originating from the technological or industrial conditions, including maybe accident or maybe process, maybe dangerous procedures, infrastructure failures, specific human activities that may cause a loss of, అంటే ఎంత నష్టం జరుగుతుందంటే you can't imagine. Injury, illness, other health impact, property damage, loss of livelihoods or services. So these are all coming under hazardous and technology. Structural collapse. Sometimes, like if you have a earthquake effect, what will happen? Structural effect. Sometimes due to technology also, you can have a structural collapse. Communications failures or transportations, electrical failures, nuclear failures. You have a different failures. And also other classes of hazards. What you coming under other classes? Behavior. Behavior. Behavior is nothing but uh, wait a minute. Just a minute. Yeah. And maybe sometimes a physical, due to the physical appearance also, you have a hazardous things. What? Doors, stairs, platforms, ladders, falling objects. So these are all whatever the coming under physical hazard, you can see only in the industry where you are working in the particular industry, that you have what? Doors, stairs, platforms, ladders, filing objects, manual handling, noise due to the vibrations, and due to the high temperatures in the summer conditions, due to the radiations and also in the summer conditions, due to the lightning, like in the winter conditions we have a lightning and air quality. So these are all some little bit of, not a, it's not a 100%, maybe 10 to 30, 10 to 20 to 30% of these effects. Mechanical hazardous thing. What? Due to the electrical, due to the machinery, due to the equipment, due to the pressure valves, due to the dangerous goods, forklifts and crank. So, and also chemical substances, liquids, cleaning agents, dust and fumes and process, acids, poisonous or dangerous substances. If you see these slide, physically, chemically, mechanically, that means what? When you are working in a anything, not only in a company, when you are working in anywhere, so you have to observe, you have to observe surroundings things, because of the accident may be happened, or maybe the incident may be happened due to the different things. These are all regarding that one. Now, specific hazardous, maybe bacteria, or maybe virus, maybe pathogens, or maybe milers, or insects, virgins, fungi, animals. Psychological also, workplace stresses, ergonomic strain, overreaction. So these are all called. Yeah. And also sometimes management of hazardous. All aspects of workplace should be covered by a general risk management process that will reveal the significant hazardous process. అంటే సింప్లీ సబ్స్టెన్స్ ఏ పర్సన్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, యాక్టివిటీ అయి ఉండొచ్చు, ప్రాసెస్ వల్ల ఉండొచ్చు. సో దేర్ ఇస్ కాల్డ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్. యా, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ద who are working in the company, or not only for the working in, who are working in a situations where the persons reduction steps, because uh, the fault may be happened due to the physical, due to the chemical, due to the man-made, due to the natural, everything. It may be, you can't say particularly the wrong thing happened from a particular direction, or maybe the particular
thing is happened from the different, like not like that, because you can have a direction of the what or a dangerous thing from the any direction. So, but before that, if you have some experience on that, if you have some experience on a particular thing, and the particularly you have to monitor, or you have to concentrate, and you have to do the things on a particular thing. Reduction nothing but you have to decrease the loss, particularly for the process, particularly for the person, particularly for the system. So that is called reduction step. The In the first reduction step, we have to identification. Identification nothing but where you have a particularly the wrong thing happened in the particular situation. Okay, particularly nothing but identification. Sorry, identification nothing but where you have a particularly in that situations, where the situations of that dangerous thing, that is called first identification. Next, assessment and evaluation. If suppose in that particular situations, maybe it may be happened, the dangerous thing happened, but we have to assess the situation, and you have to evaluation. That means what? Decide who might be harmed. అంటే ఎవరైతే ఆ సిచ్యువేషన్లో అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది పడతారో, కొంచెం బాధపడతారో, కొంచెం అలాంటి మనం గుర్తుపెట్టాడు. అండ్ హౌ టు ఎక్స్టెండ్, ఎంతవరకు జరగచ్చు. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్, 3 కంట్రోల్స్. Decide whether the existing precautions are adequate or not. And 5, monitoring and repair. Yeah. Identification of hazardous information sources. Okay. Particularly, whatever the hazardous things, hazardous nothing but dangerous thing. From where you will get the hazardous things. So that is the very, very important thing. Okay. Wait a minute. Just a second. Yeah. Identification of hazardous information sources. Employees or unsafe conditions, operatives, investors, stakeholders, supplies, goods who are involved into the company or manufacturing that. Everyone should information sources give the company. Maybe the sources may be a different one. Who is that? Maybe safety professionals, or maybe investigations, or maybe process observations, or maybe housekeeping, or maybe finished products, or maybe equipment and manuals. So these are all coming under information sources. Now, assess and evaluate the hazards. ఓకే. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా జరిగింది ఒక నష్టం, బట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ దట్ ఎవల్యూషన్, ఎంతవరకు నష్టం జరుగుతుంది. సో వన్స్ ఐడెంటిఫైస్, డిటర్మైన్ హౌ మచ్ హార్మ్ఫుల్ టు ద జడస్. ఓకే. అంటే లైక్లీహుడ్, అక్కడ జీవించే జనాలకు జరుగుతుందా, అండర్ వాట్ కండిషన్స్ ఇట్ కెన్ అకర్, ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో జరుగుతుంది, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలాంటి నష్టం జరుగుతుంది, అండ్ హూ ఆర్ హౌ మెనీ వర్కర్స్ కెన్ బి హార్మ్, ఎంతమందికి ఇలా జరిగితే ఈ ప్రాబ్లం జరిగి ఉండొచ్చు. ఇలాంటివన్నీ మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ యూ కెన్ స్టాప్ ద వాట్ ఎవర్ ద హజార్డస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డేంజరస్ సిచ్యువేషన్స్, అండ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. యా. యా. హజార్డస్ ఎలిమినేషన్ అండ్ హజార్డస్ కంట్రోలర్స్. ఓకే. ఎక్కడైతే మనకి అజాడస్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చో, ఎంతవరకు అజాడమ్స్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో దాన్ యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ సమ్, అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఇట్ మే బీ
Hello. Hello. You are audible, sir. Yeah. Yeah. So remove next one. Removing the hazards from the worker. If you are designing the workplace in the process for the removing that, I have a like you have to modify the automated machines like installation of machines and equipment, then automatically there is a decrease in the what hazardous thing. And also while who are working on particularly on the particularly mission or equipment, so they have to know the knowledge, maintenance and plant and equipment. Yeah. Administrative controls. Removing the workers from the hazardous, it may be accident or incident, or may be effective safety policy, develop the rules, performance measurements, training and educations, good communications, use of the job safety. These are all called administrative controls. Yeah. So this is very important thing. Already I told in the very first class, PPE, personal protective equipment. PPE, personal protective equipment. So who are the working on a particular hazardous things worker, and if you are very well knowledge about the workers, there are two types of workers: skilled workers and unskilled workers. There are two types of workers: skilled worker, unskilled workers. Then we have to divide these two, skilled worker and unskilled workers, depending upon the situation and depending upon the hazardous who are working in the particular skill and who are working in the unskilled, so we have to design. So then these who are working in a skill and who are working in unskilled, that is depending upon the who is that on what basis, that is called insulate the workers. That means what? Selection, where there is no immediate way to control the hazardous and more the effective means when employed as a temporary measure, all more effective solutions are discussed. Yeah. Principles of prevention. Prevention అంటే ఏంటి? ఆపడం. ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రివెన్షన్. ఏం చేయాలి ప్రివెన్షన్ అంటే? ఫస్ట్ అవాయిడెన్స్. ఎక్కడైతే మనకి అక్కడ డేంజరస్ థింగ్ ఉందో, ఎక్కడైతే అక్కడ మనకు నష్టం జరుగుతుందో, అక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ వర్కర్స్ని కానీ ప్లేయర్స్ కానీ అవాయిడ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ అవాయిడ్ చేయలేని సిచ్యువేషన్లో ఉంటే కనుక దెన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఏ ప్రాపర్ skilled workers, proper equipment, and proper awareness regarding the process. Okay, next, second one, evaluating the residual hazardous. Residual nothing but whatever the process is happened, and after that you will get some waste, that is called residual hazardous. Maybe sometimes the residual hazardous is also very dangerous thing. And third one, accommodating at the source, combating at the source. And fourth one, adapting the work to the individual, adapting the technical project, substitutions. So these are all called, I have 9 points regarding about prevention. Now, monitoring and reviewing. Control must be reviewed periodically. You have to do the periodical things and every 1 week or every 2 weeks or weekly twice. They have to do that. One చేయాలి. Monitor and review the when condition changes. మిషనరీ చేంజ్ చేయాలి, ప్రాసెస్లో చేంజ్ చేయాలి, ఏమైనా న్యూ యూజర్స్ ఉంటే కనిపెట్టాలి, ఏదైనా న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దానికి అందరికి అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి, చేంజ్ ఇన్ లెజిస్లేషన్, చేంజ్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్, న్యూ ఎంప్లాయీస్, పోస్ట్ యాక్సిడెంట్, ఇవన్నీ చేస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ అండ్ రివ్యూస్. ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. ఇంకా మనం ఇంకా ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా చేయాలి, ఏం చేయాలి? ఓకే, వేర్ ద హజార్డస్ కెనాట్ బి ఎలిమినేటెడ్, controlled measure must be implemented to reduce an acceptable level. Hazardous should be controlled by applying comprehensive and proactive management system. Yeah. రూట్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్. అది రూట్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సిచ్యువేషన్ జరిగింది, ఏదైనా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్, లేదంటే ఒక ఫైర్ జరిగింది, లేదంటే ఒక కెమికల్ ట్యాంక్ ఫైర్ అయింది, లేదంటే ఒక గ్యాస్ లీక్ అయింది. సో దెన్
automatically the whatever the situations is happened, our first thing is you have to, who are working directly face the situations there, they inhale అంటే ఊపిరి లోపల పీల్చుకోవటం. అక్కడ ఏదైతే కెమికల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని లోపలికి పీల్చుకోవడాన్ని ఇన్హేల్ అంటాం. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఇన్హలేషన్. ఇన్హలేషన్ అంటే లోపలికి పీల్చు. టేకిన్ టు ద బాడీ త్రూ ద లంగ్స్. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం జనరల్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని ఉంటాం, ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ద లంగ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ లంగ్స్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు ద అవర్ బ్లడ్ సెల్స్. అలానే మన యొక్క ఏదైనా కంపెనీలో ఏదైనా ఫైర్ జరిగినప్పుడు, ఏదైనా అజడ సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కానీ, ఆ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నటువంటి పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ స్కిల్ లేబర్, అన్స్కిల్ లేబర్, ఫస్ట్ దే విల్ డూ ద ఇన్హలేషన్. And second one, absorption, taken into the body through the skin. First one lungs and second one the first. Third one, ingestion, taken into the body orally. And injections are taken into the body through the walking skins. Maybe who are directly attacking the situations, maybe they will have a little bit of that what do you call that, సింపుల్ ఇంకా చెప్పాలంటే బాగా ప్రమాదంలో ఇన్వాల్వ్ అయిన పీపుల్స్ అనమాట. ఓకే, యా. ద మోస్ట్ కామన్ రూట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఇస్ ద ఇన్హాలేషన్. ఇన్హాలేషన్ అంటే మనం బాగా లోపలికి పీల్చుకోవడం అనమాట. ఓకే, సారీ, వీ హ్యావ్ జస్ట్ సింప్లీ 5 minutes of time. You will continue tomorrow. If you have any doubts, and you can send in the chat box. Yeah. Any doubt or any, you have any doubt or anything, you can send in chat box. I will give the reply. Any doubt?